Wọ́n ló sọ bọ́ọ̀lù lédèdí tí yọ kó ń dó lọ́wọ́lọ́wọ́ kiri. Báwo bá ní purọ́, báwo bá ní sọ̀rọ̀ àwàdà, báwo bá ní figbá kan gbọ̀ngàn nínú. Ẹ mú dá o, ẹjọ́ máa mẹ́gbọ́, àbẹ́kò dá. Láńkẹ́, ẹ mú tán o. Nínú ilé mi. Ẹyẹ yan mi o. A mọ̀ rí ṣe o. Ẹ̀rù ìnáwó. Ọwọ́ yóò ní bẹ́ẹ̀ o. Ẹ bínú sí mi ni. Ìbínú bẹ̀. Àwọn bínú rárá o. Àtẹ̀bà bínú sí mi kí ló dé tó ojú kọ yín. Owó tí ò kọ́ wa o. Òun bẹ́ẹ̀ ló bẹ̀ wá. Òun bẹ́ẹ̀ gbẹ nínú ilé. Ẹ wá fi kàlẹ̀ síbi tó wáyé tẹ̀mú táàkù ní kí o. Ọmọ ìdá! Àlàbá o! Àlàbá o! Àlàbá mi ìràtàtà! Kí ló dé? Kí ló dé tó bẹ̀rẹ̀ lè tó báyìí kẹ́? Títí ká àlàbá mi. Àlàbá mi àtàtà, àlàbá mi ìyànsí ni. O ti dẹ́mu fún mi ọjọ́ ti pẹ́, o ti dẹ́mu fún mi ọ̀nà ti di. Sáré wá lọ òògùn wá lọ dẹ́mu wá o. Káwọn rẹ̀ mi mẹ́mu kí wọ́n yóò bá mu. Káwọn tèmi mẹ́mu kí wọ́n mẹ́mu ọmú takìtì. Kẹ́mi fúnra mi mẹ́mu kọjú mi ràn bọ̀bọ̀. Àlàbá rẹ̀ àtàtà, àlàbá rẹ̀ yọ̀gí. Ó ti dẹ́kun rẹ̀ ọ̀dẹ́sẹ̀, ó ti dẹ́kun rẹ̀ ọ̀dẹ́sẹ̀. Sáré wá lọ òògùn wá lọ dẹ́mu wá o. Káwọn sì lè dẹ́mu kí á mẹ́mu kí á yóò bá mu. Káwọn sì lè dẹ́mu kí á mẹ́mu ọmú takìtì. Kí wọ́n fúnra rẹ̀ mẹ́mu kọjú rẹ̀ ràn bọ̀bọ̀. Ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ máa wá lọ́pẹ̀, ó mà ti dé ìdí ọ̀pẹ. Ó sọ fún yín, èèyàn bẹ́ẹ̀ ni ó dé tó ń sìn. Wọ́n ni, ọmọ ti lórí ọ̀pẹ. Àwọn mẹ́mu lónìí, ayé ìyẹn ló bẹ̀rẹ̀ wá. Bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ rí, Àlàbá. Rọ́lá bẹ́ẹ̀ o, ó bẹ́ẹ̀ sẹ́ o, díẹ̀ díẹ̀ rẹ̀ o. Gbèsè dé o. Gbèsè dé o. Ikú ti dọ́rọ́, ó ṣe ìyá. Ikú bẹ̀rẹ̀ jẹ́ ooo. Àlàbá ẹ̀dùn ọmọ ẹ̀kú. Ọmọ olókù ọmọ onídẹ́. Ọmọ onílé ọlọ́lá, ọmọ ẹ̀dùn pẹlẹbẹ orí igi. Bó o bá délé kó o kílé. Bó o bá dọ́dọ̀ kó o béèrè ọ̀nà. Bó o bá dọ́rùn oṣù ọ̀run re. Àlàbá ẹ̀dùn. Àríjẹ ní sọ ẹ̀ mú. Súré o, ẹ̀fúfù lẹ̀lẹ̀ kó gbé ẹ dọ́rù, ó dìgbà ó ṣe é. Ọ̀nà ó sì rẹ̀ mú mú ọ̀nà ó la ó gbé gbà. Ibo la ó sì rẹ̀ mú mú ọ̀nà ó la ó gbé gbà. Òǹbẹ̀gbẹ̀ wá púpọ̀, báwo la ó ṣe rẹ̀ mú mú? Ikú Àlàbá bòun ribiribi jẹ́. Kí ni ká ṣe? Ikú Àlàbá.
omi mélòó ni màmú tó máa ká mi lára? Kèrègbé omi mélòó ni màmú tó máa tẹ́ mi lọ́rùn? Ògbé omi kọ́ ló gbẹ mí. Ògbé mu ni. Àlàbá. Ẹmu ògidì pọ́npé. Abọ́niwọ́rọ̀ bá rí dá. Ògùrò ògidì tí kì í jẹ́ kẹ́ni mọ̀ sí ara ẹni. Ìyàwó kọ́bọ̀ kan àbọ̀ tí ń lé onígbà ọ̀kẹ́ sí gbọ́ akó apá bitọ́ funfun lẹ́nu. Ẹmu táwọn àgbà kìkìkìtọ̀ lè kìtọ́. Wọ́n ló sọ bọ́ọ̀lù lédeni tí yẹ kó dó lọ́mọlọ́mọ kiri. Àbọ̀ bíró ní bóòtọ́ ni ẹnìkan ò tiẹ̀ lè wí. Bíró ní bóòtọ́ ni ẹnìkan ò tiẹ̀ mọ̀. Ṣùgbọ́n àgbà wọn sọ létí wọn pé ìlú kan bẹ táwọn tó ti kú pé wọ́n ní ìlú náà wà láàrin ẹ̀gàn jìrìgbọdọ̀. Bó bá rí bẹ́ẹ̀ mo ń láti débẹ̀ dandan. Mo ń láti ní málàbá mi padà bọ̀. Àlàbá Adámù mi láti padà bọ̀. Ó láti padà bọ̀. Ó láti padà bọ̀ kó tó wá dẹ́mu fún mi.
kíkà sí pé ìran oyè kìí bò olùgbọ́ ní taniọ́ ènìyàn níbí. yàtọ̀ níbí ṣe é fún káàsì tọ́lọ́tọ́lọ́ yẹ kí á fàgé olùgbọ́ ní kí lọ orúkọ rẹ. Lànkè lórúkọ mi. fún kí tàgé sọ́dọ̀ tó ẹ bí ó tì í sàkàtì ní ìwé bẹ́ẹ̀ rẹ tì í sùn tó mú káyọ̀sẹ̀ kbc kb nìjẹ́ olùgbọ́ ní níbo ló ti ń bọ̀ olùgbọ́ ní níbo ló ń lọ. Láti ìlú wa ni adẹ́gun tó ń dẹ́gun fún mi lọ́bọ̀lùlẹ̀ látòrí igi ó sì kú mo bá rún níbi títí mo gbèrò láti wá lọ sínú àwọn òkú láti lọ bá dẹ́kun mi padà bọ̀ torí mo fẹ́ kó tó wá padà bọ̀ wá dẹ́kun fún mi ẹjọ́ ọjà kù. àgàtà wò fún káyọ̀sẹ̀ bàtí yéé wọ́n yìí tọ́lọ́ sọ́dẹ̀ tí yóò tó fún wa káyọ̀sẹ̀ eseku onye arụma ka ego mana ìṣẹ̀lẹ̀ ga-afụ ọta nkụgị n'eji gị ọgụ ìwọ ọrụ ọ̀tọ̀ lè ra dẹ́mu rẹ láì sí ìrànlọ́wọ́ ògùn àtàtà. Mi ò lẹ́lẹ́bọ̀ bẹ́ẹ̀ ni mi ò lọ́lọ́gùn àmọ́ bẹ́ẹ̀ bá lè ràn mí lọ́wọ́ inú mi á dùn gidigidi. tẹ̀ ọ́ fún etí sí tẹ́lẹ̀ tó bilẹ̀. Chỉ có phụ kí kí nó sẽ cho ổ à phi ở thật. Olùgbé ni kò tó wí, òun ti gbọ́. Kó o tó sọ̀rọ̀, òun ti gbà. Òun mọ bí tó ti ń bọ̀. Òun mọ bí tó ń lọ. Olùgbé ni inú igbó lálọ́wọ́ yìí. Inú àgọ́ tó jìn dòdò ló wà. Tí wọ́n bá wọnú rẹ̀, láì sí ìrànlọ́wọ́ ògùn àtàtà, ó ṣeé ṣe kó má padà sílé mọ́. Tí chú fọ́ kì í ṣe yẹn. Tí chú đạo phu ca sĩ chủ ấy cả thị phú hay á sẽ xế bà bó ẹnikẹ́ni tá a bá fi ìyá àṣà ṣòfò fọlọ́lá ni yóò máa rìn láàrin àwọn ilé eléegun. ọmọ ènìyàn ọmọ ènìyàn ọmọ ènìyàn. bí o bá wọnú ọjà tí ń bẹ níwájú. ìyá àṣà kò ní jẹ́ kó owó òun ṣe ọ́. ìyá kò ní jẹ́ kí àwọn ilé eléegun kí ó ṣí ọ lọ́nà. ìyá àṣà a kì í pàṣà a kì í máṣà a kì í fi ìyá àṣà rò sí. ó tó olú ìgbọ́mọdé ìgbín tí ẹ ní kí n mú bọ̀ òun ni mo ti mú bọ̀ ìgbín ò lọ́wọ́ ìgbín ò lẹ́sẹ̀ ẹ̀sọ̀ níbí fi ń gbà lórí igi ẹ̀sọ̀ ẹnikẹ́ni tí a bá fi ìgbín kọrí fún ó dájú pé gbogbo ohun tí ó bá wá nínú igbó láti kó lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni tí a bá fi ìgbín ìṣògùn ẹ̀rọ gbọ̀dọ̀ ní gbogbo ọ̀nà tí ó máa tẹ̀ gbogbo onímọ̀lá kọ́wọ́ lórí ọ̀wàrà òjòrò gbogbo ìbíkọ̀lá kẹ́ni tí a ṣòwò fún ṣubú yóò ṣalábàápàdé ìròyìn rẹ̀. ọmọ ènìyàn ọmọ ènìyàn ọmọ ènìyàn.
sọ báyìí. Ọjọ́ ọ̀la fẹ́ ṣe lè dà. Wo Hamilton generator. Gbogbo yìí ó pọ̀. Gbogbo wa mú gbogbo Nàìjíríà. Abówó mú ẹ̀yìn. Wo filẹ̀, ó ti tàn, filẹ̀. Wo má bínú pé wàhálà mi ó pọ̀. Bá mi tán èsì. Kí ló dé o? Mo ṣe fúnra yẹn, mo ṣe fúnra yẹn. Sọ́wọ́ mú ìwọ ni. Ó ń dín gbọ̀nbẹ̀. Ìyàwó má bínú atẹ́gùn yóò pọ̀ wọ́n mi pa gbogbo ẹ̀ wọ́n pa jẹnẹrétọ̀ pa èsì pa ẹni shut everything down yà pa anything Ó ga o. gbogbo yóò pọ̀ ìyá atẹ́gùn yóò ti pọ̀ jù ẹ̀jẹ̀ mi ó fẹ́ dì Ọlọ́yin ti pọ̀ jù ó tẹ̀ tí wá sùn. pẹ̀lẹ́ ẹ kú lé bàbá ẹ nà kú kalẹ̀ òyàwó. Ẹ kú àbọ̀. Ẹ kú ìrìn. Níbo ló ń lọ? Bẹ́ẹ̀ ò bá mọ̀ sà ẹ fi ọ̀ síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ ò bá mọ̀ mí ẹ gbowó èmi LANKE èmi ni LANKE ọ̀hún èmi la jí fẹ́ mú yọdún nínú ọlọ́ra gbé bíbí sí nínú ọ̀rọ̀ láti wò mí dàgbà ṣé ẹ gbọ́ mo ní gbẹ́mu nílé mo sì lọ́pọ̀ tó pọ̀ lórúkọ rẹpẹtẹ kódà kéègbé ẹmu òṣàìníye nínú yàrá mi ṣèbádẹ́mu tó ń dẹ́mu fún mi ló gbọ́lulẹ̀ látòrí igi níbi tó ti ń dẹ́mu ó gbọ́lulẹ̀ ó sì kú. Àtẹ̀mí àtàwọn ọ̀rẹ́ mi gbogbo lọ̀kẹ́rẹ́ bá gorígi ìrókò lójú ọ̀rẹ́ bá dá ìwà sẹ́mu táwọn kù mọ́. Mo bá ronú mi títí mo gbèrò láti wọ lọ sílùú àwọn òkú láti lọ má dẹ́mu mi padà bọ̀ torí mo fẹ́ kó padà bọ̀ wá dẹ́mu fún mi. Ìdí nìyẹn tí ẹ ṣe rí mi bàbá mi kò sẹ́mu tó dùn bí ẹmu àlàbá mi. Àwọn fẹ́ lọ sí ìlú àwọn òkú. Bẹ́ẹ̀ni Àwọn fẹ́ lọ mú ẹni tó ti kú wálé. bẹ́ẹ̀ni àlàbá mi. Ó sì gbàgbọ́ pé yóò ṣe é ṣe. Ó gbọ́dọ̀ ṣeé ṣe bàbá òrìṣà níbi tó lè ṣe okòó ní ayé èyàn ṣáà ti fi ọ̀nà lọ́wọ́ òkú ọ̀bì níbi tí mo ti lè rí adẹ́kùnkú padà bọ̀ ó lọ bọ̀ àyùbọ̀ lọ́wọ́ yẹnu. Ó dáná. Káwọ́ tó máa ń fọ̀nà mọ́ ìwọ. Àwa ti tàn, a sì láti. Wọ́n máa lọ sí ilé àgbẹ̀dẹ. Àgbẹ̀dẹ tèmi ó gbé iṣẹ́ fún. Wọ́n máa lọ gbé iṣẹ́ tèmi ó gbé fún wa. Iṣẹ́ náà kò lórúkọ. Tí wọ́n bá mọ ilé àgbẹ̀dẹ tèmi ó gbé iṣẹ́ fún, tí wọ́n sì gba iṣẹ́ tèmi ó gbé fún wa, èmi ò wá gbà pé dájúdájú ìwọ ni bàbá òrìṣà. Àwọn wá sí ọ̀nà tí wọ́n ó máa gbà fi rí adẹ́mú ìwọ. Ó yá máa lọ. Ó dàbọ̀. Mo dé tọ́ bàbá. Ẹgbọ́n náà kọ mi. Kí ló máa ń ṣe àwọn ènìyàn wọ̀nyí? Ló ṣe jẹ́ pé nígbàkúgbà tó bá rí wọn pẹ̀lú ìṣòro ṣáá ni kò yé mi tó bóyá ẹ lè là díẹ̀ yé mi. Ó ṣe ìyàwó ó ṣe ọ̀nà àti jẹ́ ọ̀nà àti mú ọ̀nà àti là. Ẹgbẹ́ bá díẹ̀. Èyí ò le ẹ rán ọba mo mọ̀ pé ilé gan ẹ máa mọ́lé kú mo dẹ̀ rí pé ẹrú kú ni ẹjọ́ ọ̀nà lè kú ni mo béèrè. Mi ò rí nǹkan tó wí o. We just saw the movie LANKE OMUTI, or the stage play LANKE OMUTI. How are you? What's your name? My name is Jennifer. Okay. And you are? My name is Leo. Okay. So we just saw this movie, this stage play. What did you learn? I thank you for giving us a wonderful show, and I can make me know more about the Yoruba culture, and I learn a lot, and thank you for this. I have the award-winning director, Mr. Shegu Adefila. How do you do, sir? How do you do? Well, it was a wonderful performance on stage. Like, it was from the beginning to the end. How was it that you were able to put all the crew together and ensuring that they did what they were supposed to do? Well, I can't take the credit for all of that. It's first and foremost, it's nice when you have a willing, cast and crew to work with.
The kids were willing, the actors were all willing. So, of course, it's always a bit of a challenge to put a large crowd together, but you know, the willingness is what made it easy. Okay. Yeah. Now let's talk about the storyline. It's a whole lot. Like, so, where did the inspiration come from? Well, the credits should go to our precursors in the profession. The original play was written by, it was a novel written by Amos Tutuola, titled The Palmwine Drinkard. And then in the 60s, when the School of Drama was going to start at the then University College Ibadan, because we wanted to start the theatre as department, so I had to look for professionals to work with, and they got Kola Ogunmola and Kola Ogunmola, you know, the Kola Ogunmolas, the Ogundes, the Drola Dekwas, these were the people who started all of these things that we're doing. So they got him to work on this, and then he created this piece and retitled it LANKE OMUTI. Now, so for us, we said, you know, our languages are gradually, they're under the danger of going to extinction very soon. Children are no longer in touch with their culture, and so we said, listen, let us focus on something that is within our cultural milieu. That's why we chose the play. So I didn't write the play. Someone else wrote it. We saw it and we redirected it and gave it a new, you know, a new voice. Yeah. If you are to advise the society or the government or the bodies that into stage plays, because you just said it is going into extinction, what are the things that they need to put in place to bring it back to life? Yeah, everybody should understand that live theatre is what it is. It's live, you know. It is what connects people together. Hollywood came after Broadway. Broadway came before Hollywood, and the arrival of Hollywood did not kill Broadway. So if we can learn and live from them, like we learn everything from outside Nigeria, we should understand that live theatre is the real thing. It's what brings people together. It's like going for a traditional festival. So more needs to be done in the area of encouraging it. We need more structures, we need more theatres. Of course, the Lagos State government has done a bit about that, but that's not the only thing. The government needs to find value in live theatre. Look at the kids on stage. It is educational. It is you learn a lot of things from it. The language, proverbs, things that we've lost. So it's a must that live theatre be revived. If our sustenance, if our survival is important to us, we need to find a way to revive stuff like this. So one last question for you. What was your take home, or what is your take home from this? Well, my take home is I'm glad that we all came together in Bariga. I mean, I'm more impressed that these kids are doing this. I'm seeing them in under 10 years, 15 years. So these are our own contribution to the future of Nigeria. Thank you very much. Most welcome. I have with me one of the producers of LANKE OMUTI. How are you, sir? What's your name? I'm fine, thank you. My name is Afabumi Kofi Viti Falashe. Wow, Kilode. The name is not long at all. It is very, very short, in fact. So how do you feel convening, such a beautiful movie? Yes, I feel fulfilled because it's a contribution of a whole lot of efforts. Bariga Artistes Forum, as it were. And as you can see, that it entails a whole lot of young ones, from secondary, primary. So we have about different companies from Bariga working on this project together. We did it for our boat festival, our annual festival, and the director felt that we should not end it there, that we need to tour Lagos with this piece, and because it's indigenous, because it's Yoruba, it will be an acceptable brand that's going to cut across. So ever since then, we've been on doing it, and we hope to keep doing it because it's going to keep the forum is going to keep us together working on this project. So for me, I feel it's a wonderful experience, more especially for the younger ones. Yeah. Okay, now let's talk about the putting it together. Like, wasn't it stressful? How long did it take? Sure, you agree with me that theatre in Nigeria, it has its challenges and circumstances, so it's stressful. It's stressful. But with who we are working with, Mr. Shegun Adefila, he's a goal getter. He does not want to know. All he believes in that it is possible. And with that drive, with that motivation, we agree it is possible. We'll keep on pushing it. We'll keep on moving from strength to strength. And we know we're going to surmount all obstacles and get the desired goal. Yeah. It's such a wonderful stage play or storyline. What did you learn personally from it?
Personally, what I learned about it is drunkenness. It's just about our drunkenness is a state of consciousness. Yes, yes. More especially if I would like very pursue, just put it side to side with what is happening in our society today. You know, you can see the drunkenness of our society. So it's a state of consciousness. For me, the drunkenness is a state of consciousness. As you can see, he got in his drunkenness, he slept off. And at the end of the day, all was just a dream. So that's what I learned from it. The drunkenness is a state of consciousness. And one very vital thing also is that I'm talking about the palm wine itself. Talking about the palm wine itself is a cultural substance that has lasted over the years. And if possibly our society, our government can still tap into that resource, it has a million of things that can be tapped out of it, and for socio-economic growth and benefits. All right. Thank you very much for your time. Tóní tóní kọ́ pé fún wa mú, omi tó